Welcome address by Swami Chittakantanji Maharaj. Maharaj, I request Swami Chittakantanji Maharaj to give his welcome address. చిత్తకంఠాంజీ మహారాజ్ గారు మనందరికీ తెలుసు, విజయవాడ రామకృష్ణ మిషన్కి సహాయ కార్యదర్శిగా సేవలు అందిస్తున్నారు. నమశ్రీ యతిరాజాయ వివేకానంద సూరయ సచ్చిత్ సుఖ స్వరూపాయ స్వామి. నమస్కారం. ఇవాళ ఆదివారం సాయంకాలం టీచర్స్ మీటింగ్ పెట్టడానికి కొంచెం సాహసం చేశాం. వస్తారని ఒక పుస్తకం ఉంది, మహారాజ్ అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు చెప్పారు. నాకు ఇక్కడ కవిగాడు మహారాజులు ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్తారు. మహారాజ్ ముఖ్యంగా an ideal teacher, what an ideal teacher should possess అన్నదానికి he or she should have 3 qualities in him. What are those 3 qualities? A teacher must love his subject or her subject. First quality. వాడు ఏదైతే విషయం బోధిస్తున్నాడో దాని మీద ముందు వాళ్ళకి ప్రేమ ఉండాలి, చెప్పాలని ఒక తపన ఉండాలి, ఒక ప్యాషన్ ఉండాలి. సెకండ్, he or she must love his or her pupils. ఎవరికైతే మనం బోధిస్తున్నామో వాళ్ళ మీద మనకి ప్రేమ ఉండాలి. మూడవది, he or she must love his or her profession. మనం ఏదైతే ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నామో ఆ వృత్తిని ముందు మనం గౌరవించుకోవాలి, ఆ వృత్తి పట్ల మనకి ప్రేమ ఉండాలి. అప్పుడే మన నుంచి అంకిత భావం బయటకు వస్తుంది. ఈ 3 లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఆ ఉపాధ్యాయుడు ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుడు అవుతాడు. ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం మన సమాజంలో టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లీస్ట్ ప్రిఫర్డ్ ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది. ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఎవరైతే అయిష్టంగా వచ్చారు కాబట్టి ఆ వృత్తిలోకి, మనం ఈ విద్యా ప్రమాణాలు దేశంలో తక్కువగా ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే, ఎవరైతే ఈ ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోకి వచ్చారో వాళ్ళు ఇష్టంతో రాలేదు, వాళ్ళు బలవంతంగా అందులోకి వచ్చారు. దే ఆర్ బికమ్ టీచర్స్ నాట్ బై చాయిస్ బట్ బై ఛాన్స్. అందుకని అవి మనం చూపించలేకపోతున్నాం. కారణం చేత భారతదేశం చాలా దేశాల కన్నా వెనుకబడి ఉందని అందరికీ తెలుసు. ఇవాళ వివేకానంద సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో సాయంకాలం మనం ఏ కార్యక్రమం పెట్టుకుందాం అన్నప్పుడు ఆదివారం కాబట్టి స్కూల్స్ కాలేజెస్ నుంచి ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసి ఇక్కడికి పిలిపించి పెద్ద స్వామి ద్వారా రంగనాథాజీ మహారాజ్కి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి రోల్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఇన్ నేషన్ బిల్డింగ్ దాని గురించి మనం కాస్త చర్చిస్తే కొన్ని ఆలోచనలు వాళ్ళ కనుక వెళితే కొద్దిమంది టీచర్లు మారినా ఏదైతే ఈ కార్యక్రమం చేసుకున్నామో ఆ చేసుకున్న కార్యక్రమం సార్థకం అవుతుంది, మన శ్రమ వృధాగా పోదు. ఉపాధ్యాయ వృత్తి చాలా పవిత్రంగా ఉన్నప్పుడు ఎంతోమంది పిల్లలు మన చేతుల్లో ఉంటారు. వాళ్ళ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి అవకాశం మనకు భగవంతుడు ఇచ్చాడు. అదొక ప్రివిలేజ్, ఇట్స్ బ్లెస్డ్ ప్రివిలేజ్ భావించి ఆ ఆలోచనతో కనుక 30 సంవత్సరాలు కనుక ఒక ఉపాధ్యాయురాలు పనిచేస్తే మీరు పెద్ద పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించలేకపోవచ్చు. You got an opportunity to make the life meaningful. A doctor by the teacher, the chartered accountant made by the teacher, a civil servant is made by the teacher. Practically you are building the nation. But ఆ స్ఫూర్తి లేకపోవడం వలన వాళ్ళు ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ వృత్తిని అంత గొప్ప వృత్తించకపోవటం వలన అనుకున్న స్థాయిలో మనకి ఈ ఉపాధ్యాయ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు చాలా పవిత్రమైనటువంటి వృత్తిలో ఉన్నారు. అది అవకాశం. Being the blessed privilege
a great teacher come out of you. Thank you, and God bless you all. స్వామి సిద్ధికంఠానందజీ మహారాజ్ గారికి ధన్యవాదాలు. తర్వాత పూజ స్వామి సర్వలోకానందజీ మహారాజ్ వారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సర్వలోకానందజీ మహారాజ్ వారు గురుగ్రామ్ అంటే ఢిల్లీలోని ఆర్కే మిషన్ కేంద్రానికి సేవలు అందిస్తున్నారు. స్వామిజీ వారు సుమారు 3 దశాబ్దాల కాలం నెల్లూరు మండలం హెడ్ క్వార్టర్స్ లో వారు సేవలు అందించారు. వారిని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ మహారాజ్. స్వామి శాంతాత్మంజీ మహారాజ్. ఓం నమ శ్రీ యతిరాజాయ వివేకానంద స్వరే సచ్చిత్ సుఖ స్వరూపాయ స్వామిని Kapahani, Swami Sarvalukananji, Swami Raghunakananji, the monks in the audience, and the dear teachers. It's a very important topic, the role of teachers in nation building. Sometimes I feel very sad when we look at the teachers community, because they are the most underrated, misunderstood community. And they themselves don't feel that kind of confidence. If you really want to be a nation builder, how do you envision yourself? What do you think of yourself? Do you think you have a role to play in shaping the destiny of this nation? That is first and foremost. I often ask this question when we go to, because we have an occasion to interact with thousands of schools. Normally I don't lecture like this. I interact and I move amongst the audience and talk to them and make them respond. So this is a one-way traffic, still doesn't matter. You see, I often ask this question, when would you consider your profession as teacher as a great success? What is the real sign that you are a great success as a teacher? Most of them say that when students come and tell us that they studied under us, they have become big, they have become something, all those. I said, that's all right, that's all from the objective standpoint of view. But what is from the subjective level? How would you rate yourself as a great teacher? And I give the answer. I tell them that if you feel every day when you get up, the first thought in your mind, yes, I have to go to school today. Do you feel that kind of energy when you get up about going to school? Then you can say that you're a great teacher. Quite often I say, so today also you have to go, otherwise there will be marked leave, otherwise there will be loss of pay. Somehow I have to go and face the children. You are nowhere near being a great teacher. Every day you feel that kind of a tremendous enthusiasm. The first thought when you get up from your bed, if that's the dominating thought, then you can consider yourself as a great teacher. Because you see, teachers these days, unfortunately, we are still grappling with the system of education thrust upon us by that great Macaulay, great within quotes. So we are still trying to get rid of it. We have not been able to. So under this system, we have really lost our identity as far as education is concerned. But what is the role of a teacher? Today, it has largely become a content provider. Somehow or other, prepare for the syllabus. Quite often they used to manage the same thing year after year. Nowadays, students need not come to school at all to learn just mere academics. Everything is available in the internet. Without going to school, one can get whatever you want. In fact, no, not even some years back, in one of our schools in Calcutta, that was not a very famous school like the school of Narendrapur or Purulia. It was a lesser known school. Suddenly from that school, the state topper, the state exams, even those days, something like 2 lakh students used to appear. The state topper was from that school. Then it was just then the TV etc. had come and many people asked him for interview or this and that. And he told me, who taught you? How is it that you got so much? Which is your teacher in a school? What was his answer,
I never used to go to school. I studied privately. So, now the thing is even much more easy. You don't have to go to school at all. Everything is just at the click of a mouse. Then what exactly is the role of a teacher today? So, the teacher, in a real sense, he should really reinvent his or her role from a content provider to just as only one light lamp alone can light another lamp. The teacher, the one who really lights the lamp of knowledge, of wisdom, of character, of personality, everything in a student. What does a lamp does? By lighting another lamp, by shining, it slowly consumes itself. It is lost. That is the role of a teacher. You go on giving to such an extent that finally there is nothing left of you. That is the real end of every lamp. It burns, goes on giving light, goes on lighting other lamps, and then it gets extinguished by itself. That is the extraordinary role which is envisaged for the teachers. Are we anywhere near that? Please think of yourself, reinvent yourself. You see, life, one has to find out, where do we get a real sense of fulfillment or satisfaction or happiness or completeness? Obviously, it's not merely money. We have seen time and again, extremely rich people are also extremely unhappy, full of problems, difficulties, diseases and so on. Yes, we do need money to live a life. But money is not everything. And also, when we find that people of the same qualification or people of lesser ability getting far more better paid in industries and so on, how would you find satisfaction? Do we keep on lamenting, oh, I am not getting enough, I am not getting, is it that? There are so many other areas, other avenues in which you can reinvent yourself so that you become an extraordinary teacher. Shitikantanji mentioned, many great people today, ask all of them, they all say that they were all inspired by their teachers when they were in elementary school or high school and so on. They did not give them exactly the knowledge of computers or medical science or anything. But the inspiration, the seeds of strength, confidence, and other character traits instilled in them by their teachers, that's what made them what they are today. Many people often confess, often they say. So is it possible? Can each one of you become a lamp lighter like that? What would it require? How do you envisage yourself? The point is, you are blessed with an extraordinary opportunity in the sense that even a person who is working in a very advanced, computer-related job, dealing with programs and so on, they all deal with inanimate matter, lifeless matter. The computer does not talk. It works as the person who is behind it operates. But you deal with living beings every day. Thousands of children pass through your tutelage, pass through your guidance year after year. Don't you think it is an extraordinary act? Can you not make a difference? Today we talk of so many other things, Atmanirbhar and so on. All that will not work unless we really sow the right seeds even when the children are young. They should become great. They should own up the responsibility. They should think about the nation. They should feel that they can do something extraordinary. Then and only then the nation will improve. Not by any number of schemes, loan and so on and so forth. All that will not work because Atmanirbhar Bharat, first of all, you need self-confidence. One should feel that I am capable. Atma Shraddha is necessary. Without that, how would you create an Atmanirbhar Bharat? So, this is where our teachers have an extraordinary role to play. Now, how they can do it? That's because they have to go to Swami Vivekananda. Look up his ideas in education. What does Swamiji say about education? If they get hold of one definition of Swami Vivekananda, understand it, translate it into effective action in their own life, that is where they will flower, they will improve, they will expand, they will really come out as something great in their lives and in turn influence the students and give them an extraordinary footage or form to see. What does Swami Vivekananda say about education? He says education is a manifestation of perfection
already in an individual. This is an enormous definition. This does not stop at the level of school. This is for every individual, every human being. Because all of us, we keep on learning all our life. That's what Sri Ramakrishna used to say. Yavat bachi tavat sikhi. As long as I live, so long do I learn. So teachers, if they understand this idea, that every student, that education is manifestation of perfection already in a student. It is not something that is to be thrust from outside. It is something making the unfoldment or the revealing or the coming out of the inherent power, glory, strength, knowledge in every student. Now, how does it place the teacher himself or herself? The same applies to the teacher also. Quite often we find teachers complain about too much of load, too much of responsibilities, no time for this, that, and so on. But then if they feel that this definition is equally applicable to them, yes, in me also there is enormous power, glory, potential, and so on. If I strive, I can manifest it. Now that gives a tremendous sense of Atma Shraddha or self-belief in the teachers. And if they get this idea, in turn, they can give it to students. Because today, what is the scenario, what is the environment in education institutions today across the country? There are lakhs of schools where even minimum facilities are not available. The student-teacher ratio is something like 60:1 and 70:1 and so on. We group together first generation learners and students who are very brilliant. In such a scenario, what kind of education can you impart? Quite often, you find in education institutions, hardly 30% of the students are really connected to education. Most of them just come as a matter of routine. They are not interested at all because they feel that they have very little to gain from such a system which is completely skewed. All the attention goes to the class toppers or the bright students. The rest are all left high and dry. In such a scenario, if you understand this one concept of Swami Vivekananda very clearly, that education is not something which is thrust from outside, but it is that which is the manifestation of the power and glory, knowledge, everything in a student, then you can do enormous work. Is this concept really tested? Is it true? What is the veracity? How do you verify this? I often give this example. If suppose there is a classroom in which there are, say, 50 students, and you are a very good mathematics teacher. You are putting the same effort throughout the year. You teach the students with the same vigor, energy, enthusiasm, spirit. All the students receive the same kind of education from you throughout the year. If the whole idea, the flow of knowledge is from the teacher to the student is really correct, then if you take examination at the end of the year, all students should get same marks. Then how does it vary from 0 to 1? This very fact validates Swamiji's theory that education is not something which is thrust from outside. It is a manifestation of the power and glory and knowledge in each student. So what does it mean? That means in those students where there was this seed or this fire of mathematics was in a very rudimentary form, that got ignited and to those students doing very well. Now what is more important is the corollary of this definition. What does it mean? It means that a student might not be good in academics, yet he can be an extraordinary student. He can achieve so many things in ever so many directions. You all know the person who really reinvented the computer world, who revolutionized it, Steve Jobs, was found unfit to pursue college education. He was thrown out of Stanford University even as he entered the first year graduation. But this man went on to revolutionize the world. So if you really believe in this theory of Swami Vivekananda, that each and every student is blessed with enormous power, potential, knowledge, strength, and so on, so your whole idea, your orientation towards every student will be different. You will look up to every student as someone very extraordinary, very special, and then the teacher-student equation will totally change. First of all, this definition will give you also enormous strength, Atma Shraddha, self-belief that you can excel in several directions.
You need not ever feel threatened if someone gives you additional responsibility or additional work or anything. And apart from that, each and every student of your class, your school, will be looked upon with a tremendous. What is it special in this student? How can I help him? In what way can I make his life wonderful? If you approach students with that kind of an attitude, probably the entire student-teacher equation would change, the dynamics change, and this is what would really sow the seeds for the development of the nation. How can you be a nation builder if only you are going to teach the creamy layer of the students, those who are class toppers, those who are really good in academics? You can never be a nation builder. Education, coming to your institution, getting in contact with you, very special and very important for every child, for every student. Probably you can revolutionize education itself, and thereby you can really lay the foundation for building India, a new India, India of Swami Vivekananda's dream. Moreover, of course, I don't have time, I have to finish. Swamiji clearly said the national ideals of India are Tyaga and Seva, renunciation of service. This cannot be more emphasized or more meaningful or more useful to a teacher. Your life is meant as a dedication. You go on teaching. You do not know how the student is going to respond. You are simply, it's a long-term investment, so to say. You are teaching them in class 5, 6, 7, 8, maybe 9, 10. But later on, when they grow up, when they become extraordinary, that's only when you see that the effort put in by you is really, bearing fruit after 10 years. So one has to be extremely patient. That's why in our ancient tradition, it was, the word teacher was really, the Sanskrit equivalent is guru. Guru means, gu is andhakar. Guru means someone who removes darkness from the life of the student. He was considered a teacher. So you have an extraordinary role to play. You can really change the dynamics of teacher-student education. You can really give a new meaning to this entire relationship. You can really lay the foundation to prepare the future citizens of India. If you think that is your role, then probably you feel extremely enthusiastic about yourself as a teacher. Then you will find that you have enormous things to do. And every day you will come to school with a tremendous sense of enthusiasm and purpose. Every student for you will be a unique and very special person. Not that someone is good in academics, someone is not so good, is hopeless. Not that way. You will consider every student as very extraordinary. And that is where you will be really investing. That is where you will be infusing tremendous amount of self-belief and Atma-Shraddha in students. And thereby, through them, you will be creating a new India. Shri Ramakrishna Arpanamastu. పూజ్య స్వామి శివమన్జీ మహారాజ్ వారికి ధన్యవాదాలు. స్వామిజీ వారు కొద్దిసేపట్లో చాలా చక్కగా ఉపాధ్యాయుల గురించి వివరించారు. సాధారణంగా ఉపాధ్యాయులు అంటే చాలా చులకనగా చూడబడే వృత్తిగా పేరుపడింది. అయితే నిజమైన ఒక గొప్ప ఉపాధ్యాయుడు నిద్ర లేవగానే నేను ఈరోజు పాఠశాలకు వెళ్తాను, నేను ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఎప్పుడు పనిచేస్తాను, ఎలా పనిచేస్తాను, ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాడు. అప్పుడు అతను నిజమైన ఉపాధ్యాయుడు అవుతాడు. తర్వాత ఊరికనే సమాచారాన్ని కనుక విద్యార్థులకు నేర్పించేటట్టయితే ఈ రోజున కంప్యూటర్లో ఆ పని ఇంకా చాలా బాగా చేయగలుగుతున్నాయి. అలా కాకుండా ఉపాధ్యాయుడు ఒక దీపం మరొక దీపాన్ని వెలిగించినట్టు విద్యార్థులను అనే దీపాన్ని వెలిగించగలగాలి. గొప్పందరూ కూడా తమ ఉపాధ్యాయుల ద్వారా తమకు నిజంగా స్ఫూర్తి లభించిందని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్న మీరందరికీ కూడా ఇది చాలా గొప్ప అవకాశం. ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ కనుక ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటే ఒక జీవం లేని వస్తువుతో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఉపాధ్యాయులు అనేవాళ్ళు జీవం ఉన్న మనుషులతో మీరు పనిచేస్తారు. ఆ జీవం ఉన్న మనుషుల్లో మీరు ఆత్మనిర్భరత అనే దాన్ని మీరు వాళ్ళకి నేర్పించగలగాలి. ఎప్పుడైతే వివేకానంద స్వామి సందేశాన్ని విద్యార్థులకు మీరు చెప్పగలుగుతారో అప్పుడు వారికి
ఆత్మ నిర్భరత అనేది నిజంగా అలవడుతుంది. త్యాగము సేవ అనే దాన్ని మీరు ఉపాధ్యాయులకి చక్కగా వర్తిస్తాయి. వివేకానంద స్వామి చెప్పిన ఆదర్శాలు త్యాగము సేవ అనేవి, వాటి ద్వారా వాటిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని మీరు పనిచేస్తే విద్యార్థుల జీవితాల్లో నిజమైన మార్పును తేగలుగుతారు అని స్వామీజీ వారు చెప్పారు. ఆ తర్వాత పూజ్యస్వామి సర్వలోకానంద మహారాజ్ వారిని ప్రసంగించవలసిందిగా నేను మనందరి తరఫున కోరుతున్నాను. పూజ్య స్వామీజీ వారు రామకృష్ణ మిషన్ న్యూఢిల్లీకి కార్యదర్శిగా సేవలు అందిస్తున్నారు. పూజ్య స్వామీజీ వారు ఇంతకుముందు కోల్కతా సేవా ప్రతిష్టాన్లో చాలా కాలం చక్కటి సేవలు అందించారు. వారు వేదాంతం అనే సబ్జెక్ట్ మీద చాలా చక్కటి ప్రాచుర్యం పొందిన వక్త. వారిని స్వామి ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. పూజ్య స్వామి సర్వలోకానంద మహారాజ్. ఓం అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతగమయ. O Lord, lead us from unreal to real, lead us from darkness to light, lead us from death to mortality. Om, peace, peace, peace. Swami Raghunayananda on the dais. In this beautiful auditorium, revered Swamijis, distinguished guests present here, honorable audience present here. It gives me immense pleasure to be with you all in this afternoon at the inaugural function of Vivekananda Institute of Excellence. And at the outset, I would like to thank to this wonderful function and given me the opportunity to speak on this very important subject. Swami Vivekananda traveled length and breadth of India in order to know India in depth. And during his tour, he observed that condition of the people of India is helpless. And he was very much pained to see the helpless condition of Indian masses, because he thought that in the past India was great in all fields. In the fields of science, technology, dance, drama, mathematics, then literature, what not. But during Swamiji's time, India was degraded in all fields. Swamiji was very much pained to see this degraded India, but Swamiji was very much optimistic. Swamiji says, India will rise. India will rise in such a way that the future India will fade away the glory of the past. Swamiji wanted to raise the masses because Swamiji also pained to see that the Indian masses are sleeping like Levitanian. Sometimes he say that Indian masses are like Kumbhakarna. So Swamiji wanted to awaken the sleeping masses of India. That is why he gave clarion call to the people, particularly the youth. Uttisthata, Jagrata Prapya Varani Bodhata. Rise back. Stop not till goal is reached. Utho jago, रुको नहीं जब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त न कर लो.
Swamiji actually awakened to what is called sleeping masses of India. If you read the lecture from Colombo to Almora, you'll find how Swami Vivekananda awakened the sleeping masses of India. And Swamiji wanted to reveal India. Swamiji reposed great faith and confidence on youth, particularly for regeneration of India, for rebuilding India. He emphatically said, my faith in younger generation, my faith in modern generation, out of them, my worker will come and work like a lion for regeneration of India. Dear friends, Swamiji wanted to reveal India. That is why Swamiji said, who can reveal India, who can make India great? Not only great, who can make India Vishwaguru, the world teacher? That is why Swamiji said, men are wanted, everything take care of itself. Because Swamiji wanted what type of men? Men of character, men of integrity, men of enthusiasm, men of action, men of purity. With these men, Swamiji said that he can revolutionize the whole world. Swamiji wanted that man-making education and character-building education and nation-building education. He wanted that each and everyone should have that type of education by which the character is formed. Today morning session and evening session also, many speakers were telling about the character. You want to build a nation, first you build your character, then you can build the nation. Otherwise you cannot build the nation. It is very important. If you want to have sustainable, what is called growth, then sustainable development, then you must have character. So Swami Vivekananda has put emphasis on the character. So Swamiji wanted men of character and integrity, men of action and enthusiasm. So dear friends, who will make the students, the youngsters, the man of character, man of integrity, or man of enthusiasm? Here comes the role of the teacher. The teacher must make the student strong and vibrant so that they can take the country forward and forward. Dear friends, the teacher has great responsibility to ignite the strength, the power in them. Santatmanji was telling very rightly that you cannot push something from outside into the student. Just you have to ignite it. The role of the teacher is to ignite the power and strength already present in the student or the youngsters. Dear friends, this is the role of the ideal teacher. Ideal teacher set up the exemplary life student. In this context, I remember the incident. Swami Vivekananda requested Swami Turiyanandaji to go and preach Vedanta in the West. But Turiyanandaji was unable to preach Vedanta in the West. He said, Swamiji, it is impossible for me to speak or to preach Vedanta in the West. What Swamiji said, all right, you need not preach Vedanta in the West. You need not speak of Vedanta in the West. Just you go to the West and you lead the life of ideal monk. That is more than preaching or anything. Dear friends, this is the. And if you want to become a good teacher, somebody was telling the 3 points. What I say, that if you want to become a good teacher, ideal teacher, then you 3 things. What are the 3 things? I say
The three things are the transparency, accountability, and credibility. Accountability and credibility and transparency. The teacher must have the three things if they want to become the ideal teacher. So three things are very necessary: the transparency, accountability, and credibility. Dear friends, I cannot advise the teacher, but I'll appeal to them, I request them to inculcate the culture, the three things, that is transparency, accountability, and credibility. Don't think that your responsibility is to develop the academic side of the student. You are responsible for developing the other aspect of life. What are they? They are that moral, ethical, and spiritual development of the patient, in student. You should know that very well. If you look at or if you see the four aspects of life, development of four aspects of life, then you can make the youngster or student the better human being, ideal citizen, the good citizen. Dear friends, today we need the ideal citizen, the good citizen, the good human being, because there is a dearth of all these. So dear friends, if you want to build India, you want to make India great, if you want to make India Vishwaguru, the world teacher, then dear friends, you must have that character. That is what Swami Vivekananda is telling again and again, that man-making education and character-building education. The character building by the education by which you can form your character. Dear friends, nowadays, frankly speaking, that education has become money earning machine. Only money and earning machine, not character building or man making. So money making education is needed, yes, we don't deny. But dear friends, at the same time, there should be what is character building and man making education also. Sometimes somebody was telling that day in a seminar that we have become the economic animal just to earn money. How it can be? It cannot be. Because human being has that wonderful faculty. Wonderful faculty. So dear friends, the teacher's duty is to see the other aspect, other faculties of life. Then only you will be a good teacher, the ideal teacher. You teach them academic things, all right, but at the same time, you have to give the moral and ethical and spiritual teaching also. Fill up the mind of the student, not only this subject of geography or mathematics or physics or chemistry. Give them some values, give them the teaching, ethical teaching, moral teaching. Fill their mind with a positive thought, positive ideas. Dear friends, nowadays there is what is called discussion, deliberation, and a symposium, that positive thought and negative thought, positive emotion and negative emotion. What is the positive thought? What is positivity? Do you understand it? What is positivity? We talk about. Dear friends, positivity is the by which one can become strong and vibrant. One can become strong and vibrant by positive thought. And negative thought, Swami Vivekananda said very clearly, that negative thought, negative idea, by which you will become mentally weak, physically weak,
spiritually weak. And Swamiji said, give up this idea like a poison. So dear friends, negative thought make you weak. There is no doubt about it. So dear friends, it is the duty of this teacher to fill up the mind of the student with positive idea, positive thought, the sense of patriotism. Somebody was telling, we had President Modi was telling, the sense of patriotism. That part is lost. That each and every human being or each and every citizen must have that patriotic sense or this nationalistic idea, each and every student. So you have to give all these things to the student, not only the academic relation, academic teaching. Dear friends, so we know that you are working with some constraint. Because earlier days in the curriculum, there was a life and teachings of great men. And from nowadays in the curriculum, everything has been taken away. It is difficult. And one incident I'd like to tell you. Because when I was in Bombay, I used to go to the school and colleges for value education. When I was coming out from the school, some good school, and many guardians were standing outside, seeing this dress, monk dress, they asked me very rudely, Swamiji, why you are here? What you are doing here? Then I told them that I have come here to tell something about the value-oriented education. Why unnecessarily you are wasting your time and you are just simply spoiling the time of my children? We do not need any kind of value-oriented education. Simply you have wasted the time of the student. I know it is very difficult nowadays to keep some ideas of values or moral ethical teaching to the student, because nowadays the guardian also they do not want. Even then, I would like to tell you, if you want, then you can give some value-oriented education to the student. While teaching other subject also, occasionally you can give, you can teach. You can if you want. So dear friends, earlier the system, our Indian knowledge system is great. Earlier when the student used to go to the Guru Kriya, then what first lesson teacher is to give? Satyam vada dharmam chara. That was the first lesson. The Guru, the teacher is to give to the student. Nowadays, do you give this lesson, first lesson, wonderful lesson, strengthening lesson, life-giving lesson? The Satyam Vada Dharmam Chara. Speak truth and practice righteousness. Dear friends, that was the system, knowledge system of India. Unfortunately, this British system of education has destroyed everything. It's destroyed our wonderful Indian knowledge system. So, teacher has great responsibility. Great responsibility. Don't forget that you are the producer of good citizen, ideal citizen. Only you can make youngsters and students ideal citizen and great citizen of India. If there is no great citizen or ideal citizen or enlightened citizen, you cannot build the nation. Nation cannot march forward and forward, because the resource of any country, any race, is not only this what is called mineral resources and natural resources. The real resource of any country or of any race is the human resource. The human resource, dear friends. So you have to develop the human resource.
human resource. That is what Swami Vivekananda used to tell. That is a man-making education and character-building education. And I think because I have worked in the hospital and other places, doctor, somebody used to say, doctor, there is medicine, practicing or medicine is the noble. But because of my experience, and everyone will agree that teaching medicine is only not noblest profession. The teaching is the noblest profession, there is no doubt about it. You are fortunate that you are giving knowledge to the people. In our scripture, this Annadana, Dana, there's Artha Dana, all danas are there. But a Jnana Dana is the greatest one, because you are giving knowledge to the student. You are giving knowledge to the student. So dear friends, so try to remember your responsibility. Friends, I don't want to take much of your time. You make the youngsters, the students, ideal citizen, an enlightened citizen, and a better human being. We're talking of values. Morning was Maharaji was telling about the values. It is quite true. There is tremendous erosion of human values. That is why I see, not only in India, but in the world. When you see in the newspaper, watch TV, then you see what is this? What type of inhuman activities are going on all around? Why? Only reason is this. I should not say only reason, but the main reason is this. There is a tremendous erosion of human values. In our scripture, it is clearly mentioned, Dharmena hina pasubhis samana. Man without righteousness is nothing but animal. Man without righteousness, dharma, is nothing but animal. Dear friends, so you have to, I would like to request the teachers, then instill the values in the mind of the student. The value system is to be restored. And I have to tell you one thing, that after 2 years or 3 years of age, youngsters, they come to this school, college, the university. The most of the time of their life they spend with the teacher. And teacher has a great scope of make them strong and dynamic, because teacher have tremendous influence of this on the student. Don't forget it. Don't forget it. Another thing I'd like to tell you, whoever has become great in their life, you just ask them, they will say, I have become great because of the teachers, because of the teacher, because of the teacher. So dear friends, don't forget your responsibility. Somebody was telling negative side, but the positive side is this. You can make India great by producing ideal citizen and good citizen and better human being. You can do that. Don't take much of a time because we are running behind the schedule. So thank you very much. I like to thank the head of this institution for having invited me to this wonderful function and an inaugural program that Vivekananda Institute of Human Excellence. Dear friends, sometimes we do not understand, we do not have clear understanding of human excellence. We think that human excellence means intellectual excellence. No. Human excellence means total excellence. The physical excellence, intellectual excellence, ethical excellence, moral excellence, and spiritual excellence, which makes a person complete man. So dear friends,
human excellence doesn't mean only intellectual excellence. It is oring or a debatable proposition. We talk about the AI. AI means artificial intelligence. Yes, it is a technology. It's wonderful technology. There is no doubt about it. It is doing amazing thing. But dear friends, you have to, that each technology has two sides. One is good side and another is a bad side. Another is good side, another is a bad side. The two sides are there. Each and every technology. Science has got the two sides. We have experience. Our forefathers experience that science can do miracle. Science can do amazing thing. And at the other side, science can make havoc. And there's a witness that the nuclear bombardment of Japan in Second World War. So consciously, we have to use this technology, whatever may be the technology. So artificial intelligence is also a technology. Artificial technology don't know where it will take us. Where it will take us. Our own intelligence will become simply dullard. There is no function of our own intelligence. Because depending on the artificial intelligence, you are talking about the education. The Guru Sishya Parampara, the tradition, the wonderful tradition will be lost. One day there will be no teacher, there will be no school, because everything will get information through AI. That cannot be. That cannot be. Every technology has got its own limitation. That you have to understand. The artificial intelligence. So dear friends, there's a debatable proposition. The time will say that how much you will take, or how much you will accept the benefit of the artificial intelligence. The time will say. So thank you very much. Namaskar, Dhanyavad. పూజ్య స్వామి సర్వలోకానందజీ మహారాజ్ వారికి ధన్యవాదాలు. నిద్రపోతున్న భారత ప్రజానికాన్ని వివేకానంద స్వామి మేలుకొల్పారు. ఆయన నా విశ్వాసం యువతరం మీదనే ఉంది. వారిలో నుంచే సింహాలు లాంటి పనిచేసే వాళ్ళందరూ పుట్టుకొస్తారు. వాళ్ళు ఈ దేశ సమస్యను పరిష్కరిస్తారని చెప్పారు. దేశాన్ని నిర్మించే విద్యని వివేకానంద స్వామి కోరారు. మీరు మీ శీలాన్ని నిర్మించుకుంటే మీరు దేశాన్ని నిర్మించగలుగుతారని చెప్పారు. ముందుగా మీ శీలాన్ని నిర్మించుకోండి అని చెప్పారు. దుర్గానంద స్వామిని పాశ్చాత్య దేశాల్లో వేదాంతం బోధించమంటే ఆయన బోధించలేనని చెప్తే ఇప్పుడు స్వామీజీ ఆయనతో చెప్పారన్నమాట, మీరు మీ జీవితంలో ఆ విధమైన వేదాంతం బోధించినటువంటి జీవితాన్ని జీవించి నువ్వు చూపించు అని చెప్పారనమాట. ఆ విధంగా దుర్గానంద స్వామి రామకృష్ణ ప్రత్యక్ష శిష్యులందరూ కూడా వాళ్ళ జీవితాల్లో వాళ్ళు ప్రవర్తించి పనిచేసి చూపించారనమాట. భారతదేశం కనుక విశ్వగురువు కావదలుచుకుంటే ముందుగా మనం మన యొక్క శీలాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అని చెప్పి స్వామిజీ వారు చెప్పారు. ధర్మం లేని మనిషి, శీలం లేని మనిషి జంతువుతో సమానం. హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ అంటే కేవలం తెలివితేటల యొక్కలో ఎక్సలెన్స్ మాత్రమే కాదు. హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ ఏంటంటే అది అన్ని విధాలుగా సర్వతోముఖమైన అభివృద్ధి ఉండాలి. అది ముఖ్యంగా మంచి శీలంలో అది కనిపించాలి అని చెప్పి వివేకానంద స్వామి అని సర్వలోకానందజీ మహారాజ్ వారు మనకి చెప్పారు. వారికి మరొకసారి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ తరువాత పూజ్య స్వామి రఘునాయకాంజీ మహారాజ్ వారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. హలో, భక్తులకు ముఖ్య గమనిక, ఈ కార్యక్రమం 8 గంటలకు ముగుస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ భోజన ప్రసాదం ఏర్పాటు చేయబడేది, భక్తులు గమనించగలరు. వేదిక మీద సభలో ఆసీనులైన స్వామీజీలందరికీ నా నమస్కారాలు. ఇక్కడ ఆసీనులైన ఉపాధ్యాయులకు నా గౌరవపూర్వక ప్రణతులు.
ఇప్పుడు కాసేపు ఆ కార్యకలాపాలంతా ఒకసారి ఆఫ్ చేసేస్తే నాకు సంతోషంగా నేను చెప్పగలుగుతాను. తర్వాత ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళ టీచర్లు ఎంతమంది కూర్చొని చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి. ఒకసారి అందరు పైన ఉన్న బల్బ్స్ చూడండి ఒకసారి. మీరు అందరూ చేతులు దించేయండి. బల్బ్స్ చూసారా? ఎందుకు చూడమంటున్నానంటే మీరు ఎలా ఉంటుంటే ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలియట్లేదు. మొబైల్ చూస్తున్నారో తెలియట్లేదు, వింటున్నారో తెలియట్లేదు. సో అంచేత కొంచెం పైన ఉన్న నక్షత్రాలను చూస్తే నాకు కొంత వింటున్నారనే ఒక ఇది కలుగుతుంది అనమాట. ఈ రోజుల్లో ఆడిటోరియంలో ప్రసంగించాలంటే ఏదో సీరియస్గా కళ్ళు మూసుకుని ఏదో వినేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాం, కానీ కింద మొబైల్ ఉంటుందన్నమాట. అంచేత కొంచెం పైకి ఎత్తితే మెడ నొప్పులు తగ్గుతాయి. సో కొంచెం ఏదో ఎక్సర్సైజ్ కింద ఉంటుంది. సో నా ముందు ప్రసంగించిన ఇద్దరు స్పీకర్స్ కూడా చాలా వండర్ఫుల్గా మాట్లాడారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మహారాజ్. యూ హ్యావ్ లైడ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫౌండేషన్. ఫ్రమ్ దేర్ ఐ కెన్ టేక్ ఆఫ్. విజయవాడ అనగానే కనకదుర్గమ్మ దేవాలయం గుర్తొస్తుంది. మనం కనకదుర్గమ్మ మీద కొన్ని రకాల స్తోత్రాలు చేస్తూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సకల రూపధారిణ్యై నమః అన్నాం అనుకోండి, కరుణారూపిణ్యై నమః అన్నాం అనుకోండి, అజ్ఞాన నాశిన్యై అన్నాం అనుకోండి, దుర్గతి నివారిణ్యై అని అన్నాం అనుకోండి. అన్నాం అనుకోం కదా, మనం పారాయణం చేసాం అనుకోండి. అప్పుడు మనకి ఏమన్నా సందేహం వస్తుందా? ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఆమెకు ఉన్నాయా అని ఎప్పుడైనా సందేహం మనకు కలుగుతుందా? చెప్పండి, ఎప్పుడన్నా కలుగుతుందా? మీరు స్కూల్లోనేమో పిల్లల నుంచి చాలా రెస్పాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు కూర్చుంటే మీరేమో రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే వాట్ రెస్పాన్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ చిల్డ్రన్? ఇప్పుడు ఈ పారాయణం చేసినప్పుడు మీకేమన్నా సందేహం కలుగుతుందా? కలగదు కదా. నిజంగా అమ్మవారికి ఆ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా అనే ఒక సందేహం కలుగుతుందా? కలగదు కదా. ఏమండి, ఎక్కడే ఎక్కువ మాటలు జరుగుతుంది, కలగదు కదా. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, రోల్ ఆఫ్ టీచర్ ఇన్ నేషనల్ బిల్డింగ్, ల్యాంప్ లైటర్స్, టీచర్స్ ద ఫ్యూచర్ లైస్ ఇన్ యూ, టీచర్స్ ఆర్ ద స్కల్ప్చర్స్ అని నేను 4 మాటలు చెప్పాను. ఇందులో ఎంతమందికి మేమే వాళ్ళందరం అని ఎంతమందికి అనిపించింది చెప్పండి. దీస్ క్వాలిటీస్, వీ హ్యావ్ దీస్ క్వాలిటీస్ అనే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పండి. చేతులు ఎత్తండి చూద్దాం. ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళని ఎత్తద్దు. ఇప్పుడు పైన అమ్మవారి నామావళి చెప్పినప్పుడు అవునా ఏమాత్రం సందేహం రాదు. నేను 4 రోల్ ఆఫ్ ఎ టీచర్ ఇన్ నేషనల్ బిల్డింగ్, టీచర్స్ ఆర్ ద ల్యాంప్ లైటర్స్, టీచర్స్ ద ఫ్యూచర్ లైస్ ఇన్ యూ, టీచర్స్ ఆర్ ద స్కల్ప్చర్స్ అనగానే నాకేమో చెప్పక్కర్లేదు. ఈ అన్ని క్వాలిటీస్ నాలోనే ఉన్నాయి అని ఎవరైతే సంతోషపడ్డారో దర్ ఆల్ గుడ్ టీచర్స్. కానీ ఇవన్నీ కూడా నాకు కాదేమో అనిపించినాయి అనుకోండి, దే నీడ్ టు ఇంప్రూవ్. దట్స్ ఆల్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దీస్ ఆన్సర్స్ యాక్చువల్లీ. దే నీడ్ టు ఇంప్రూవ్. ఇప్పుడు టీచర్ అనగానే, ఎందుకంటే నేను టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నాను, ఒక 8 years టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నాను. రామకృష్ణ మిషన్ స్కూల్కి ఫస్ట్ నేనే ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాను. సో ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది టీచర్లు నాకు తెలుసున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. టీచర్ అనగానే సాధారణంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే, ఇప్పుడున్న ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అయితేనే, ఇప్పుడున్న సిలబస్ అయితేనే, ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టీచింగ్ లెసన్స్ రాయడానికి కూడా టైం సరిపోనంతగా ఉన్న సమయంలో ఇలాంటి రోల్ మోడల్గా ఉండాలి. నేషనల్ బిల్డింగ్లో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర చాలా ఉంది. టీచర్లే వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించే నిర్మాణశీలురు అని చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంచెం కష్టంగా అనిపించినప్పటికీ, బట్ కొంత గనక మనలో ఒక స్ఫూర్తి కలిగింది అనుకోండి. సాధారణంగా మనం అందరం ఏ కేటగిరీకి చెందుతామంటే, వీఆర్ ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రోలే ప్లే చేస్తాం. ఎందుకంటే ఒక విద్యా సంస్థలో మనం పని చేస్తాం కాబట్టి యు ఆర్ పెయిడ్ ఫర్ ఇట్. దానికి ఒక టీచర్ కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ మీకు ఇస్తారు, దాని సిలబస్ పూర్తి చేస్తారు. దిస్ ఇస్ వాట్ యూ డూ యాక్చువల్లీ, అండ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడర్. కానీ దీని మించి మనం ఎక్కువగా ఆలోచించలేము యాక్చువల్గా. యు ఆర్ పెయిడ్ ఫర్ ఇట్. అక్కడికి వెళతాము, పాఠం చెప్తాము, మార్కులు వస్తే ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ మనల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తుంది. అంతకి భిన్నంగా మనం ఆలోచించే స్థితిలో ఉంటాం మనం. మీరందరూ ఒప్పుకుంటారా, లేదంటే మేము ఇంకా భిన్నంగా ఆలోచిస్తున్నాం ఉంటారా? ప్లీజ్ టెల్ మీ, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ థింకింగ్ బియాండ్ దీస్ లైన్స్? యూఆర్ ఆల్ వెరీ గుడ్ టీచర్స్. సో నౌ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడానికి, లేకపోతే నేను ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ రోలే ప్లే చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు
మన నుంచి చదువుకుని బయటపడే పిల్లలందరూ ఎలా ఉంటారంటే యూఆర్ ఓన్లీ సెండింగ్ ది షీప్స్ టు ది మార్కెట్. గొర్రెలను మాత్రమే సమాజంలోకి పంపించి వాళ్ళు ఉన్నత ఉద్యోగ బాధ్యతలు చేపడుతున్నారు. అలా చేపట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనమే వాళ్ళ బానిసలు అవుతున్నాం. ఎలాగా, ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, గవర్నమెంట్ కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు మన పనులు జరుగుతులేదండి, ప్రతి చోట లంచం అడుగుతున్నారంటే ఆ షీపుల్ని పంపించింది ఎవరు? హూ సెంట్ దోస్ షీప్స్? మీ చేతుల్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడర్గా ఒక సిలబస్ చెప్పి ఒక మార్కులు తెచ్చే యంత్రంగానే తీర్చిదిద్దారే తప్ప వాడిని ఉన్నత పౌరుడిగా మార్చే బాధ్యత నాది అని భావించలేని కారణంగా మనం ఏంటంటే సమాజంలోకి ఏంటంటే గొర్రెలను పంపించాం. ఇప్పుడే సిద్ధికంఠానందజీ, సర్వలోకానందజీ, శాంతాత్మాంజీ చెప్పారు, టీచరే ఒక ఉన్నతమైన డాక్టర్ని తయారు చేయగలడు, టీచరే ఒక ఉన్నతమైన ప్రొఫెసర్ని చేయగలడు, టీచరే ఒక ఉన్నతమైన టీచర్ని తయారు చేయగలడు అని చెప్పినప్పుడు